அனைவருக்கும் வணக்கம். டுடே இஸ் த 16th பாட்காஸ்ட். இது என்ன பாட்காஸ்ட் மேகராஜ் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு பிரசிடென்ட் வந்து உட்காந்துருக்காருன்னு பார்க்காதீங்க. ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் ஃபியூ திங்ஸ் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் அவர் டீம் who is behind this success story. For that I just came and I will take a few minutes. First of all, this podcast, the 16th podcast is given by Megaraj, and this will be the ending podcast of this year, and with this we are going to wrap up our year for all the technical activities. And fortunately, Megaraj became the last session speaker, and he is one of the reason to bring this podcast idea, because when he was a committee member in one of the committee, he just met me and he told that, sir, I want to take some seminar on the topics, but however due to some logistics issue, without sponsor, members cannot able to do this one. So like that he expressed his concern. ஸோ அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு, சரி நம்ம மெம்பர்ஸுக்கு வந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து கொடுக்கணும், ஒரு லெக்சர் கொடுக்கணும், ஒரு நாலேஜ் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அதுக்குண்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபீல் பண்ணப்போ, ஸோ இந்த வருஷம் கமிட்டிக்கு வந்தவொடனே ஐ ஹவ் திஸ் ஐடியா. ஸோ அந்த ஐடியா வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணோம். ஆனால் இந்த ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஆக்கி இந்த வருஷம் ஒரு 16 போட்காஸ்ட் வந்து கிராண்டாக அதை நீங்கள் இந்த ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்காஸ்ட் வந்து எப்படி ஒரு எமர்ஜ் ஆகிட்டு வந்திருக்கு அப்படின்றது வந்து இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இந்த போட்காஸ்ட் த்ரூ அவுட் த இயர், the persons behind the success is nothing than Mr. Kalayarasan, country manager, Voltech, and Mr. Kapil, environment specialist, and Mr. Maniyarasu, instrumentation engineer. So this team has taken enormous effort, and அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா, ஒவ்வொரு போட்காஸ்டையும் வந்து செதுக்கி இந்த வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஒரு கரண்ட் ஒரு 6-7 செஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்மோஸ்ட் ஒரு லெவலுக்கு இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன போட்காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாம் என்ன சிம்பிளாக ஒரு கேமரா வச்சுட்டுலாம் இருப்பாங்க நினைக்காதீங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஒரு ரூமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக கொடுத்துருக்காரு. இந்த ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னாடி இந்த க்ரீன் மேட்ச்லாம் போட்டு ஒரு செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, ஒரு ரியல் ஸ்டுடியோக்குள்ளே வர்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஜஸ்ட் பேக்ரவுண்டில் அந்த வீடியோஸ் போகுது, நீங்கள் பாருங்கள், பார்த்தாலே வந்து தெரியும் இதுக்கு உண்டான எவ்வளோ எஃபர்ட் அவங்களாம் போட்டுட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 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 இது மனசில் எது வேணால் நினைக்கலாம், பட் அதை வந்து ஒரு 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 நிஜத்தில் நடத்தி காட்டுன்றது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ வித் தட் ஒன் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு thank all my team, and just I want to hear some few words from all the 3 members. Kalai, what do you like to? Yes sir, first thanks இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு. இட்ஸ் அ வெரி குட் செக்ஷன். அதாவது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் மெம்பர்ஸ் வந்து எப்படி அவங்களோட டெக்னிக்கல் நாலேஜை வந்து ஷேர் பண்ணுறது, ஸோ அவங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு நல்ல ஒரு இது ஒரு செஷன் வந்து நல்ல செஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய கற்றுக்கிட்டாங்க, நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இன்னும் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தென் எங்களோட பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்களும் வந்து இதில் வந்து நியூ போட்காஸ்ட்னு ஃபஸ்ட்டு சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது ஒவ்வொரு செஷனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ட்ரையல் பேசிஸில் தான் எங்களுக்கு போகும். எதுவுமே வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காது, பட் ஃபைனலி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு சக்ஸஸாக வந்து நிற்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒன்று பண்ணோம். தென் கபிலோட அதர் எடிட்டிங் அதர் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு இன்னும் லேர்ன் பண்ணவும் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் இதில் ஃபுல்லாக. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதில். ஸோ தேங்க்ஸ் டு 2025 டீம், தேங்க்ஸ் டு ராஜா சார் அண்ட் பாலன் சார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் நமக்கு கொடுத்தது. தேங்க்யூ கலை. கபில், what do you feel about this? கலை சொன்ன மாதிரி தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் டீம் 2025 டீம். இது இனிஷியலாக அவங்க பாட்காஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து 21 ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது. ஏன்னா நாங்கள் எல்லாமே அப்போ ஆன்லைனில் தான் கனெக்ட் பண்ணோம். பட் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஜூம்லையும் டீம்லையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. எங்களுடைய டார்கெட் என்னன்னா, ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் என்னென்ன பண்ணுவாங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்மளும் மேட்ச் பண்ணணும். நம்ம பிரசிடென்ட் வந்து எங்களுக்காக லேப்டாப்பு, கேமரா எது கேட்டாலுமே வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த ஒரு சப்போர்ட் இருந்தது, அதனால எங்களால் இதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சது. அதுக்கெல்லாம் மணியரசு சார் எங்களுடைய டீமில் இருந்துட்டு எல்லாரையும் காண்டாக்ட் பண்ணி எல்லாரையும் ஒரு ஒருங்கிணைச்சு இதை கொண்டு வந்தார்.
ஸோ இதனால் எங்களால் இதை பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த டீமுக்கு, ராஜா சார், பாலன் சார், மணியரசன் சார் எல்லாத்துக்குமே. அதுக்கு மேலே நம்ம நண்பர் கலையரசன் அவருடைய ஆஃபீஸே எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஒரு டெடிக்கேட்டடாக, ஏன்னா அவர் சாட்டர்டே நாங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது அவருக்கு நிறைய ஆஃபீஸ் வேலை எல்லாமே இருந்தது, நிறைய மீட்டிங். பட் அதையும் தாண்டி இதுக்காக அவர் டெடிக்கேட்டடாக, அது எல்லாமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் எங்களுக்கு. ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் டெடிக்கேட்டடாக பண்ணோம். இதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ 2025 டீம், ராஜா சார், பாலன் சார், நேரு சார். Okay, first of all, thank you 2025 team for giving me the opportunity. அங்கே எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து நம்ம புதுசாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதில் நிறைய லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான், ஸ்டில் வி ஆர் லேர்னிங். இதில் இந்த நம்ம இன்ஜினியர்ஸு நிறைய டெக்னிக்கல் கேப்பபிள் பீப்புள்ஸ் வந்து இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்குலாம் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்ததுக்கு, பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்க. அதில் நம்ம நார்மலாக பேசுகிறது வேறு மாதிரி இருக்குது. நம்ம ஒரு போட்காஸ்ட்னு வந்து உட்காரும்போது அந்த அந்த செட்டப்பு, அந்த என்வாயர்மெண்ட்டர் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க. இதில் நிறைய லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. நிறைய டெக்னிக்கல் கேப்பபிள் பீப்புள் வந்து இன்னும் வரணும், வந்துட்டு அவங்களோட டெக்னிக்கல் நாலேஜ் வந்து கம்யூனிட்டியோட ஷேர் பண்ணால் அது எல்லாருக்குமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே போல் இவங்க சொல்கிற மாதிரி இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு நம்ம அந்த போட்காஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் அந்த வியூவிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்தளவுக்கு ஜாஸ்தி நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதுவும் கூட கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த லைவ்ல உடனே பார்க்கணும்னு கூட கிடையாது, உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது பார்த்து அதனோட ஃபீட்பேக்லாம் கொடுத்தீங்கன்னாக்க இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த டீமுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு என்கரேஜிங்காக இருக்கும். ஸோ ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி அப்புறம் இவங்க 2 பேரும் கலை அண்ட் கபில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு போட்காஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி அவங்களோட எஃபர்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது. அவங்க அந்த டெலிகாஸ்ட் பண்ணும்போது ஆகட்டும், அதில் பின்னாடி உள்ள வீடியோஸ் எடிட்டிங்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு போட்காஸ்ட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்த்துட்டே இருக்கலாம். ஸோ என்னோட ரெக்வஸ்ட் வந்து இப்போது டெக்னிக்கல் நாலேஜ் உள்ளவங்க வந்து கம் ஃபார்வர்ட், ஷேர் யுவர் டெக்னிக்கல் நாலேஜ். அதே போல் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க நிறைய வியூ பண்ணி உங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸ்டில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ மணி, தேங்க்யூ கலை, அண்ட் தேங்க்யூ கபில். And now I just want to greet my colleagues with the memento. I want to give memento to each of them. I was very happy that even though last week we have a KS Chitra program and we finished our valedictory function, but I feel very happy that we are officially signing off with this podcast, because as a technical forum we are ending with the technical podcast means it's really happy to me, and with this one we are signing up. Thank you TEF and members. Wish you all a good luck. Thank you very much. Thank you. Thank you, couples. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. On behalf of TEF 2025 team, I would like to welcome all TEFians to the 16th episode of our exciting TEF Tech Talk podcast. The TEF podcast is dedicated to deliver insightful technical sessions that are valuable to engineers across various fields. Today we will be discussing the exciting topic of basic engineering involved in selection of pumps, centrifugal pumps, and its importance. I am Hogulnath, engineer working as a rotating equipment engineer in Meenamadi Refinery, KMPC. Today, our guest speaker, who is having vast experience in the pumps industries, handling various disciplines like tendering, project management, customer service support, etc. I am pleased to welcome Engineer Megaraj, lead engineer rotating equipment sales, working in KUF General Trading and Contracting Company. Vanakkam Megaraj, welcome to our show. Thank you, Oguna. Thanks for your introductions and hosting this seminar. So next 30 minutes we'll discuss about this topic and we'll try to deliver the maximum to our participants. Okay, thank you. Welcome, sir. Before move to the topic, ஒரு சின்ன கொஸ்டின் நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு புரியுற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின். வாட் இஸ் த பேசிக் நீட் ஆஃப் பம்ப் இன் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஹவு இட் இஸ் ஒர்க்ஸ்? Thanks, Ogul. It's a good question. Yes, pump is a rotating machines which is used in the many industries, as well as we can see in our day-to-day life also, like we are seeing in the building. Basically, it transfers the liquid from one place to another place. Like in our home, we can see it's the water pumps. It's delivering the water from the pit to the top of the tank. It is the same principles used in the industries, many plants, like transferring the liquids from one place to another place, or transfer the liquid from
low pressure area to the high pressure area, as well as lower elevation to the higher elevations. Based on its applications, its needs, so it's designed that all the parameters will be designed by the consultant. Many parties are involved during the designing of the pump. Based on that, the pump will be used in the particular locations. Also, when we talk about the principles, basic principles, like we all know about this energy conversions. Basically, energy neither created nor destroyed. It will transform from from one form to the another form. This is the same way it's applicable to pump also. Basically, the pump when the pump is coupled with the motor, so the electrical energy we are giving to the motor, which converts the electrical energy into the mechanical energy, and it drives the rotates the shaft. So the same, the rotation is transferred to the pump. So the mechanical energy is converted to the hydraulic energy. This is what normally the pump works. Like the same way, instead of the electrical motors, sometimes diesel engine is being used, or steam turbines, or gas turbines. So these are the how the pump works actually. So this is the basic principle of the pump. There are certain we are not going into the more depth how the centrifugal pump works, because it's entirely a different topic actually. So we'll just try to capture about the selection of pump in this seminar. Okay, Megaraj. நல்ல ஒரு explanation. Now we will move into the topic. என்னோட first question வந்து, could you please explain what the engineering guidelines for selection of centrifugal pumps? இதை பத்தி கொஞ்சம் explain பண்ணுங்க please. Sure, definitely. We will discuss about this. Although the pump, if you see, the pump is a simple mechanical. The purpose is simple. However, there are high-end engineering is involved in the selection of the pump, because in every industries, pump is the heart of the equipment. Almost like 70 to 80% of the rotating machines are the pump used in the industries. So it requires some sort of the technical skills for designing and selection purpose. So basically, there are some 9 to 10 guidelines are involved. The first one is whether it is a APA pump or non-APA pump. It is horizontal mounted or vertical mounted. It is a single stage pump or multi-stage pumps. Whether it is a overhang design, between bearing pump design, and it's a radial split casing or a horizontal split casing. It's a volute type or casing type or diffuser type. So also there are some more important parameters like NPHSR, suction specific speed, pump speed, and then MOC of the pump. So these are all the basic parameters which has to be looked by the OEM, and the parameters to be given by the customer, and that will be reviewed by the OEMs. They will offer the pump to the customers. So these are the main key parameters. So as I mentioned, whether we can categorize into these basic steps, and so this will give the clear guideline for the OEM to select the pump. So these are the basic steps are involved. Yeah. Okay, thank you Megaraj. நல்ல explanation. இப்போ நீங்க API 610 பத்தி பேசிருந்தீங்க. So the type of centrifugal pumps in API 610 and how it is selected, இத பத்தி கொஞ்சம் explanation தர முடியுமா? Sure, certainly நம்ம அத பத்தி பேசுவோம். So there is a chart in the API 610. There is a pump classifications. There is a chart இருக்கு. So it is categorized into 3 different parts. One is the overhang design, another one is the between bearing pump design, and the vertical suspended pumps. So நீங்க பின்னாடி பிக்சர்ல பார்க்கலாம். So overhang designல வந்து, so it is we have a pump type code called OH1, OH2, OH3, OH4, OH5, OH6 pumps. So OH1 is like a overhang design. It's a horizontal pump and a foot mounted design. Basically OH pump, although it is codified into the 610 pump, basically it's not coming under the category of the APA 610. So that reason I will tell you later. So this is what is there. Most of the pump used in the refinery are OH2 pumps. OH2 pump is the same. It's a overhang design, horizontal, but it is a central line mounted pump. So you can see in the refinery, almost like 50% of the pumps used in the refinery or oil and gas companies, or when you go to the power stations and different locations, most of the pumps are like OH2, OH1. If you go to the non-API industries, like other than the petroleum industries, you can see many OH1 pumps. But when it comes to the oil and gas industry, the API category, so OH2 pump will be selected. So like the same, the OH3 pump, we have a OH3 pump also. It's like OH2 pump installed in the vertical positions.
This is called OH3 pump design. So basically OH3 is there, and we have OH4, OH5, OH6. It's based on the certain parameters, also certain guidelines based on the space restrictions and the application of the pump. So these pumps will be selected. So the overhang design, we have OH1 to OH6. So next we will move to the between bearing pump designs. So between bearing pumps are generally used in the mid energy range of pumps as well as the high energy pumps. So basically we have a BB1 pump. BB1 pump basically it's a between bearing pump. So there is a shaft. There is it will be the impeller will be mounted in the center. So the two bearings will be used. One will be in the driven side. Another one will be the non-driven side. So this is the basic picture. You can see here the picture. So this is the BB1 pump design. Also we have a two kind of radial split as I told you earlier. So one is the radial split, another one is the axially split casing pumps. So the axially split case pumps comes under the BB1 category, whereas radial split pumps will be coming under the BB2 category. So basically the BB1, BB2 pump, the construction are the same. However, the casing design, it's differentiated based on the casing design. Whether it's axially split means, so the BB1 pump design basically it's axially split casing pump. So it's differentiated by the casing open by it's parallel to the shaft. I mean it's a top open design. Whereas the BB2 type is almost the same, but it's a radially split case pumps. So the casing will be open 90 degrees perpendicular to the shaft. So this is what the differentiate between the BB1 design and BB2 designs. Based on the site means the customer decides whether they need BB1 type or BB2 type pumps. So this is the basic of BB1 pump as well as the BB2 pumps, the selections. But both BB1 and BB2, there will be only one stage or two stage only available maximum. It's not the multi-stage. We can provide maximum up to two stage. So if the selections falls under this between two stage, for example the flow on head, so the OEM will select either BB1 type or BB2 type. So based on this the casing split as well as the duty parameters falls under the category. So the OEM select this pump. And same the between bearing pump, we have multi-stage pumps. Multi-stage is BB3 type, BB4 and BB5. BB3 is a volute case design, and again it's axially split casing pump. So axially split means the casing will be open. It's parallel to the shaft. It's the top case. It's a top open casing type. Basically, the BB3 is the mid energy range of pumps. So it has some limitation on the flow and pressure. Basically, it develops the high pressure. It's used for the high pressure, but it has some restrictions on the duty parameters. So BB4 is same like it. It is a multi-stage pump, but it is a radial split casing pump. You can see in my the back side. So it's a radial split casing pump. It's like a BB4 is the single casing. There is no barrel. So the BB4, when you put the barrel inside, it becomes a BB5. Basically, most of the industries, when customers call for the APA pump, so BB5 pump is selected, not the BB4. So for not selecting the BB4 pump, we will discuss later. Yeah. So this is the basic. The BB5 pumps, it scatters into the very high pressures, even 3000 psi, 4000 psi, or even 6000 psi also. It can develop the pressures. So the complete cartridge put inside the barrel is called the BB5 pump selections. And now we will move to the third category in the centrifugal pump, which is vertically suspended. So vertically suspended, we have a pumps types called VS1, VS2, VS3, VS4, VS5, VS6 and VS7. So like up to VS5, it is a single casing pump. However, VS6 and VS7 is a double casing pump. So the VS up to VS1, VS2, VS3 are like it's like the flow will be diverted flow through the column, whereas VS4 and VSI
VS5, the flow is diverted through the separate columns. So this will be decided based on the customer needs and customer specifications. So most of the customers prefer to go with the VS4 pumps because mainly for the drain, for example, drain vessel applications or condensate applications. So the customer will choose the VS4 type pumps or VS1 type pumps. And when we talk about the VS6 and VS7, it's a double casing. So there will be the VS1 pumps inside the barrel is called VS6 pumps. So basically this will be used to develop the NPHs available where the customer doesn't have the NPHs available at site. So the barrel will be used to increase the suction pressure of the pump, and the pump will be transferred. It will be suck the water from the bottom and then it will be transferred to the various places. Clear explanation, Megaraj. You have mentioned the NPSH in your previous answer. Could you please explain it more in detail? See, NPHS means it's a net positive suction head. So this plays a vital role in selection of the centrifugal pumps. Basically, NPHS available value will be calculated and provided by the customer, based on which the pump OEM will select the pump. So there is another parameter called NPHS or NPHS record, which is a predetermined value of the every pump based on the hydraulics. So as per the specifications and general selection criteria, NPHS record should be 1 meter less than the NPHS available value. So if anything wrong goes into either the NPHS available value calculation or NPHS is not meeting as per the OEM decided, it creates a lot of troubles at the site. For example, it leads to the cavitation issues, vibration issues, bearing failures and mechanical seal failures, and then problem is something like it never can be sorted out. So it will prolong forever. So it is a very important parameters either by the OEM. This NPHS available is should be very precise value to be calculated by the customer and then provide to the OEM. Thank you, Megaraj. Very well explained. Could you please elaborate what are the important parameters called in API 610 for pump selections? So as per API, the pump design should be 25 years and it should provide 3 years uninterrupted operations from the date of commissioning. So this is the basic design life under the operational period dictated in the API 610. Also, one of the basic important parameters dictated in the API, when you are dismantling the pump from the site, so the pump suction and discharge piping should not be disturbed. Basically, the pump casing should be mounted on the base frames. Only the cartridge assembly to be removed from the site. It should be taken for the overhaul. So why this is determined means it is to reduce the downtime when you are after the servicing or repairing the pump. So to put back the pump into the operations. So in order to reduce the downtime, so this has been provided in the API guideline. So there is another important parameters is the BEP flow. Basically, the pump rated duty point should be false between the 80% between 80% to 120% of the BEP flow. BEP means it's a best efficiency point. So this should be this is the duty parameter, the pump which has selected, which should fall within this range. And there is some limitation on like head rise to shut off and maximum head increase ratio, diameter ratio. Also the suction specific speed also it should be within the API values. So and also the type of seals. So we have to select the right seal type based on the process parameters given in the pump data sheet. Basically, in the refinery or oil and gas applications, the H2S is the prime factor. I mean, with H2S, maybe the fluid medium contains the H2S. So that H2S value to be precisely given in the data sheet. Based on that, the mechanical seal will be designed by the mechanical seal vendor. So the pump OEM will package the pump according to the seals, mechanical seal and seal system given by the seal vendor.
So like these are some of the key elements are involved in the APS 610 guidelines. This has to be considered for the pump selections. தேங்க்யூ மேகராஜ். நீங்கள் இப்போ ஆன்சர் பண்ணும்போது புது மெக்கானிக்கல் சீல்னு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுனீங்க. வாட் இஸ் மெக்கானிக்கல் சீல்? ஒய் இட் இஸ் இன்ஸ்டால்ட் இன் பம்ப்ஸ், சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப்ஸ்? கேன் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் இட்? Sure, Hokul, it's a good question. So mechanical seal வந்து to avoid the leakage, because நம்ம refineries இல்ல oil and gasல பார்த்தீங்கன்னா these all are highly it's hydrocarbons. Most of the mediums are hydrocarbons. So இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா flammable fuels. So it is not allowed. Flammable fuels வந்து liquids are not allowed to come in the environment. So it may create the explosive atmosphere, or it cause the safety issues actually. Like if the more HTS is coming outside, it is dangerous for the human beings also when they inhale the HTS gas. So in the mari we see that in order to avoid the leakage, so the mechanical seals are very very important. I mean basically there is two types of seals. It is a single seal and double seals. So single seals are used in the very generic applications where when the mechanical seal failures, so the pumping medium will be coming out and it will be exposed to the atmosphere. So on the mari when it is exposing to the atmosphere, if it is allowed as per the industry norms, single seals can be offered. However, there are some process mediums it is not allowed to come in the atmosphere. For example, when the process medium having a lot of HTS gas or very toxic medium, so sometimes it's not allowed to come in the atmosphere. So the double mechanical seals are provided, and the double mechanical seals normally provided with the supporting system, either Plan 53 or 53B, but that is a very vast subject. So that maybe that we'll discuss in the another topic. But basically this is the type of seal, like single seal, or it's a basic need of the mechanical seal in the pump. தேங்க்யூ மேகராஜ், தேங்க்யூ. நல்ல எக்ஸ்ப்ளனேஷன். மெக்கானிக்கல் சீல் பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். இப்போ என்னோட இன்னொரு கொஸ்டின், இது ஒன்லி சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்லி ஏபிஐ ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும்தான் இருக்கா, இல்லை வேற ஏதாவது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கா? அது இருந்தால் கொஞ்சம் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன். அப்படி இல்லை வகுல். எஸ், இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஏபிஐ பம்ப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரிஃபைனரியே கூட பார்த்தீங்கன்னா சம் பிளேசஸ்ல வந்து வி கேன் யூஸ் த நான் ஏபிஐ பம்ப்ஸ். அப்படின்னா லைக் நான் ஏபிஐ பம்ப்ஸ் அதர் தான் ஏபிஐ பம்ப்ஸ் இல்லாமல் நான் ஏபிஐ பம்ப்ஸில். ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் கால்ட் ISO 5199 பம்ப்ஸ், ASME பம்ப்ஸ், ஆர் சம்டைம்ஸ் மேனுஃபேக்சர் ஸ்டாண்டர்ட் பம்ப்ஸ். சில பம்ப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் மேபி ஏபிஐ பம்ப்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஐ லேட்டஸ்ட் எடிஷன் இல்லாமல் ஏபிஐ 6th எடிஷன், ஏபிஐ 8th எடிஷன்ஸ் கூட இருக்கும். ஸோ தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எக்கனாமிக்கல். ஸோ வென் வி கோ ஃபார் த ஏபிஐ பம்ப்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் பிட் காஸ்ட்லியர் ரேதர் தென் wherever ISO pumps can be used. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ISO பம்ப் வந்து கூட யூஸ் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் நீங்கள் பவர் ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா, பவர் ஸ்டேஷனில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நான் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அட்மாஸ்பியர். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி பம்ப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஏபிஐ பம்ப்ஸ் தான் இருக்கும். ISO பம்ப்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும், இல்லை ANSI பம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் தேர் ஆர் சம் கிரிட்டிக்கல் ஏரியாஸ் ஆர் தேர் ஈவன் இந்த பவர் ஸ்டேஷன் ஆல்சோ. லைக் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீசல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்ளிகேஷன்ஸ், இல்லை சம் ஆஃப் தி பம்ப்ஸ் ஃபீடிங் த ஃபியூயல் டு த பர்னர்ஸ் ஃபார் த பாய்லர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் பம்ப் தே நார்மலி யூஸ் த ABS 610 pumps. So இதுதான் I mean other than the API pumps, non-ISO pumps or other pumps also applicable. Thank you, Megaraj. So who will be decide which pump to be used in industries, like which API pumps or ISO pumps or non-API pumps? Who will decide? Please explain. Yeah, sure. இது பேசிக்கா பார்த்தீங்கன்னா இது either it will be decided by the PMC, which means the field consultant who is designing for the entire plant, or sometimes by the end users. When it is a greenfield project, all this will be determined by the PMC. It is a field consultant responsibility. But in case sometimes the customer will go for the brownfield project where the field consultant is not involved, so sometimes end user also will decide. அது பார்த்தீங்கன்னா based on their experience, based on the requirement at the site, application involved. So other base money, it will be purely decided with the end user. So OEM has no role actually advising whether it is a API pump or ISO pump is enough. Rather, it is a user's call only. Thank you, Megaraj.
இன் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண பம்ப் ஏதாவது சூட்டபிள் சைட்டுக்கு சூட்டபிள் ஆகாமல் ராங் ஃப்ளோ இல்லை வைப்ரேஷன் இந்த மாதிரி ஏதாவது கேஸ் ஸ்டடி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? அதை வச்சு ஏதாவது டீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். Yes, well, sure. We are having a lot of requests from the customers. இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்து we came across for sure. அது எதுனா it's not because of the wrong selections. So one of the site customer wants to increase the flow. They want to operate the pump at the maximum flow, and the pump is giving the troubles at the maximum flow, like it is causing the vibration. I mean the vibration limits are exceeding the determined value, the required value. So we came across some situations. So just I can share this example, because when we did the study, we came to know that the pump selection is right because it has been selected for the decided duty parameters. So when the customer operates the pump in the given duty parameters, so it has no issues. So the pump runs fine. But when the pump they are operating to the maximum flow, we notice that there is a vibration. The pump is generating the more vibrations. Why? Because this is because of the insufficient NPHs available. So when the flow is increasing, okay, so your NPHs required of the pump also will be increasing. So basically the customer has to specify in the data sheet what is the maximum flow they will be operating, and for that only they have to consider the NPHs value they have to provide. So there was something wrong in the pump selection. So we noticed that the pump when the customer is operating at the maximum flow, the pump NPHSR is going more than the NPHs available. So obviously when we talk about the NPHs available, when this parameters is not meeting, the pump will create the vibration. This is what we determined. So we gave the report to the customers. So in order to address this issue, what we did, instead of 2-pole motor, we offered the 4-pole motor. Like we gave the different pump selection. So when we go for the 4-pole pump, obviously the MPHs required will be coming down. So we can get the better lower MPHs available model. So we have offered the pump. So this kind of a retrofit job we did, and after the customer installing the pump, so they can operate the pump at the maximum flow. So which is the vibration limits are reduced, so which are within the limits. So this is what some of the studies we did in the past, and it is successful also. Thank you, Megaraj. To summarize this, what are the key parameters you expect to appear in the datasheet? Yes, see, for OEM to make the pump selections, datasheet is the Bible for them. So basically, the datasheet should be having a minimum information, like apart from the flow, pressure, temperatures, it needs to have a the medium properties, and it has to be clearly specified. They need a API pump or non-API pump, as I told you before. And what is the pump type, like it's overhung or between bearing or vertical pump. So what they are selecting, they have to clearly specify in the data sheet. Also sometimes customer specifies whether they need a axially split or radially split. So this also clearly specified in the data sheet. And the MOC parameters. And also there are certain parameters very important to select the drives. For example, whether it is a zone 1 or zone 2 safe area motors, this has to be mentioned. And what are the instruments customers require, that has to be mentioned. Or is there any restrictions, they can mention in the data in the note sections. So these are the parameters also they can mention. So these are the very basic informations required by the OEM to make the right selection. So I hope we have covered the most of the points what we want to deliver. Yes. Thank you, Megaraj, for the clear and insightful discussion on centrifugal pump selection. And this is the basic guidelines for centrifugal. I hope it may reach many other engineers in other disciplines. And now I'm grateful to thank all TEF members and participants for actively participate in the podcast and technical seminars and extending your great support. Also, I would like to sincerely thank TEF 2025 team for wonderful thought of conducting the podcast event, which helps many engineers to enhance their technical knowledge. I also thank the event coordinator for their sincere effort, and I sincerely
invite to our TEF president to give the memento to our guest speaker. Yes, sir. Thank you, Nagaraj. Thank you so much. Very good session. Thank you very much.